Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadish how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews, karibu sana kwa another album review. Shukran sana kwa kuwa hapa. Kama we ni a returning subscriber, niko grateful for the continued support. Kama ni mara yako ya kwanza and this is your first video, welcome to the world that is sana kwa sana. Kuna this and many more videos ambazo unaweza check out. Leo ni day 26 of MWE. MWE ni Music Writer Exercise Eve. Umehukini follow by any chance if you're that one or zero person. Shukran sana for following me through this journey for 2022. Gary Schwartz ndio alianzisha MWE back in 2015. He's an American music critic. Idea ni kila siku February sikiza an album hujawahi sikiza before, then andika a tweet about it. Nimefanya since 2019, then kuanzia last year nilianza kufanya first listen reviews za kila project that nasikiza, Kenyan projects peke yake. This year nafanya the same thing, ndio maana nimesema leo ni day 26 of MWE, 26th February 2022. Finally timing imealign, sahi ni 8:26. I don't think I've had such a moment this month, or have I? Possibly. It's too much music that nimesikiza, that nime review, and I continue doing so. On your end, if you're watching this siku ina premiere hizi videos na zi release on the corresponding days in March. As the video title inasema, tuko hapa kuzungumzia kazi ya Mr. Twisty mwenyewe, the legend himself, John Nzenze. Hii ni rekodi yake, album yake inayoitwa Angelike Twist, released way back. Nilifanya Gabriel Omolo's Lunchtime for day 25, ilikuwa ya 74. I believe hii ni even almost 2 decades, I want to say a decade and a half before that, 1961 ama somewhere there. Therefore the oldest album. I don't think the remaining 2 albums for day 27 and 28 are older than Angelike Twist. With that said, tukifanya hizi reviews, our criteria huwa na aspects 3: production and musicality, concept and idea, and the content and themes of a project. Similar to Gabriel Omolo's Lunchtime, Angelike Twist is that song for John Nzenze. From that then tunapata the title of this 14-track 38-minute album. Ni rather short, a quick listen. At the length of the songs 2 minutes and 50 seconds, 2 minutes and 40 something seconds, 2 minutes and 30 something seconds, na hiyo ndio range zinachezea. At some point ukisikiza unafeel ni kama zinaisha abruptly ama the ending imekuja in an untimely manner. They are too consistent that way kusim nika hivyo ndo zilifanywa, times zilikuwa recorded and how they were released. Tuna bear in mind that easy songs, as we are getting access to them on digital streaming platforms, ina depend na the people who were uploading them. Ikija kwa the details of the songs, how you access the albums, the titles and the like. Vile nilisema jana, for Lunchtime ya Gabriel Omolo kuna 2 versions. The dates za hizi albums ni contradictory. This one too, whenever they uploading inafanywa watu hawakangi the exact dates za siku zilikuwa released, so ni hard kujua the details zilivyo na kuwa precise with that information. But nasema hivyo kugusia the length of the songs, then the fact that ukicheki the project for digital streaming platforms, the release date ni 2006. Obviously that's not the case. But coming from Angelike Twist, now that being a popular song ya Nzenze, alafu tunapata the album title, hakuna connection na the other songs to complete an idea. Nilisema hivi jana, nimesema hivi for other albums as well that nimekuwa nikifanya under MWE. With the ones that nimefanya hii wiki, kuna the idea ya context, the temporal context, how albums zilikuwa zinakuwa approached back in the day.
ilikuwa a bit different, and the approach ya picking one song that does well then naming an album after that, ama picking a title of one song as the album's title. Hii si kitu kipya, still happens to date, lakini at the time ilikuwa more prevalent na kukukuwa na expansion ya ideas based on one thing, based on a unifying narrative. Ni the same hapa. In fact, this one is more distorted na erratic, iko all over the place with different ideas across the 14 songs. Inayoanza na kweli ndugu, ngoma yenye ana address brothers wake, ndugu yake, ndugu zake, akisema alikuwa na huyu mwanadada, huyu bibi aliyekuja katika maisha yake na nyumba yake, na akaanza kufanya makosa na kuruin the house physically na figuratively, kama ni kuvunja sahani alafu kuharibu ile homely feeling that ilikuwa na as things were prior to yeye kuja katika maisha yake. Kitu yenye una notice ni a lot of these songs center on romantic relationships and marriages, something that iko across this album, something that ilikuwa also predominant kwa album ya Gabriel Omolo Lunchtime that nilifanya jana, so iko fresh. Ndio maana na itaja kwa hii review, but nime notice a difference though ni that while kuna the idea ya prestige in marriage, kuna ngoma kama Vijana Twist yenye ana address vijana akiwaambia waoe ndio wataheshimika, waoe itawa make more responsible. Kwa Lunchtime ya Gabriel Omolo alikuwa na interesting perspectives to stories zake na to the songs, especially regarding the same themes. The last song was Wed Today, Divorce Tomorrow, or vile nisema kwa hiyo review, Wed Today, Divorce Tomorrow, as Omolo anaisema the concept first and foremost ni interesting looking at the time. Hata yeye kusema me waste do, me waste time ni something sort of a modern contemporary idea that we expect ikue a perspective that someone holds back then amongst other perspectives kwa the songs that alikuwa nazo and the stories. Hapa kuna the idea is said ya prestige ya marriage na such relationships kama they are going wrong na watu wanakosana, watu wanaambiwa warudi kule ulitoka, kama ni infidelity for instance, bibi muongo, kuna urafiki nikishaoa. Tukiangalia ngoma kama Angelike Twist, is popular song, idea ya mtu kuenda na kutaka mpenzi wako arudi, Rebecca wanisumbua. So kuna hizi ideas za wapenzi, partners, people whom you look forward to courting and having them as your partners, then the songs that generally speak on the same while una address watu wengine. Fikiria ngoma kama Ninamlia Suzana, concept ya kulament, and the previous song ulikuwa unaambia huyu partner wako aende zake, the next song unamlia Suzana amekuacha na heartbreak. The song after that ni something different, Marashi ya River Road, a descriptive narration. Huyu dem mwenye anapass River Road akona marashi, anatembea na wanaume, namba fulani mbele yake, namba fulani nyuma yake, na vile alimnotice, just describing the scene and telling this story. Interesting story kwa the song, something that ina come up kwa a number of songs too ikija kwa storytelling. After that ni Rebecca wanisumbua, after that sando tena Angelike Twist. So kuna hii back and forth through the album. After that ni Amina Twist, mwanamke mwingine. Therefore the album vile nimesema ni erratic, hakuna a narrative to it, hakuna a flow, ni just a compilation of short quick songs from one to the other. Inaweza ku throw off because hakuna mahali specific ambapo tunaelekea. Kisha most of the songs iko na the concept of twist, not in terms of sound, which is what the album is, ki production na ki genre tukiangalia the soundscape, lakini kwa the title Angelike Twist, Amina Twist, Vijana Twist, maoni ya twist, akiongelea how people wana enjoy twist, familia, vijana, ana mention wanawake wanahipa manyumbani for the sake of twist. Then
perspectives on women at the time zina come out pia, their role kwa households, their role katika relationships na ndoa zina come out. Ndio maana nimefikiria story ya perspectives ambazo Omolo alikuwa nazo katika album yake. Hiyo ni difference ya 14 or 15 years between these projects. Ilikuwa intriguing to take note of. As I've stated, this album from the Twist legend is obviously a Twist album. The sonics, the rhythms that anaplay kwa the guitar, the rhythms that tunasikiza kwa the guitar, the guitars simply layered if it happens kwa a number of songs hapa na pale, nothing too complicated, just simple progressions, simple arrangements, and the inclusion of other instruments, ni shakers, percussion sticks na bassline, and that's just it. So the guitars ndio at the center stage, kisha vocals za Nzenze where ana harmonize, and technique ametumia similar to the soundscape being repetitive na simple kwa the arrangements and the progressions is the same thing anafanya pia vocally katika uandishi wa the verses na arrangements za the songs lyrically. A lot of repetition imetumika kusema lines mbili kisha kuzirudia, kukuwa na simple choruses, na the concept ya uradidi ametumia sana, so ni simple kufollow na it's a brief quick listen. The instruments that nimetaja utapata zikiwa lumped together kwa all of these songs, ina happen rarely. In fact kwa Bibi Muongo ndio all of those instruments ziko pamoja. Kwa the other songs itakuwa the guitar and the shakers, then the guitar, shakers and the bass, lakini largely the guitars ndio the highlight. These simple melodies but also catchy, and sometimes ni highlights kwa these songs because of how the rhythms zina sound and the sort of character that they give to the songs na the stories, as well as technique ya repetition na delivery yake where kuna lots of pauses inakupatia moment ku settle into the spaces within songs na kufollow the story. Ingawaje kuna the catchy guitar riffs ambazo tunasikiza, which nimesema ni predominant na the center stage kando na vocals za Nzenze, the minimalist production na the almost similar twist guitar rhythms can make the songs feel the same. Then how erratic it is haisaidii the matter. Definitely a mixed bag with some moments hapa na pale. Kulikuwa na elements kidogo za humor pia, something that nimehave kutaja ama nimekumbuka juu niongelea humor sana jana. Sijui kama umewahi sikiza Angelike Twist ya John Nzenze. Knowing my demographic, as I've stated mara kadhaa this month nikifanya MWE, nashuku sana, lakini najua unaweza kuwa kwa that 1% of my viewers wenye unaweza kuwa wameisikiza. Niambie maoni yako kuhusu. Kama hujawahi sikiza, consider kutravel back in time na uisikize. This is before tupate independence as a country, so that's something interesting to think about in terms of the production aspects, the writing, time ilitoka, the kind of climate, such things boggle me. Anyway, niambie comments zako if utaconsider kuisikia, ama kama umeisikiza consider kucheki other videos that nimefanya under MWE 2022 as well as 2021. Kuna an entire playlist of albums nilisikiza of Kenyan projects nilibump. Ningependa sana kukuona katika video ingine. With that, shukran sana kwa wakati wako. Consider ku like the video, let's cheat the algorithms. Thank you very much, na kusubscribe iwapo huja subscribe bado. Shukran sana kwa mara nyingine.